Halo, Assalamualaikum. What's good YouTube? Selamat datang lagi di gym vlog gue. Dan hari ini gue mau bacain dulu beberapa masukan-masukan dari video kemarin. Mostly adalah masukan tentang kamera gue yang aneh. Ada saran tentang kamera nggak usah pakai face tracking. Pusing nontonnya karena kameranya gerak-gerak terus. Oke, noted, kameranya cuma akan gerak-gerak kalau misalnya gue handheld kayak gini. Dan gue usahain akan sestabil mungkin pergerakannya. Terus yang kedua, lagi-lagi tentang kamera. Dia bilang LCD HP-nya katanya kirain bermasalah. Nggak taunya kamera gua. Bro, kamera lo apa? Mata gua kok agak pusing. Katanya, oke, sorry. Namanya juga gua kan seorang kreatif dan seorang camera nerd. So I like to experiment with the kind of cameras and camera techniques that I use in every single one of my videos. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Mulai hari ini gue akan make sure you guys are getting the best quality possible out of the videos that you are watching. Jadi mulai hari ini untuk perkameraan gue pakai yang pasti-pasti aja. Ini kamera mirrorless sama gimbal dari DJI biar kalian tetap termanjakan dengan kualitas vlognya ya. Dan mikrofon tetap pakai DJI Mic Mini biar kualitas audio dan pesan yang akan disampaikan tersampaikan dengan jelas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan setup seperti ini, gue tidak diusir dari tempat-tempat publik. Kalau gym gue mah ya nggak ada masalah lah ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan soal what I eat in a day. Unfortunately, this is not a cooking channel. So I don't have a recipe for delicious high-protein meal for you. Mungkin cek YouTube channelnya Will Gus for that kind of stuff. I just do the very basics. I'm gonna show you. Ini dada ayam giling 1 kilo. Biasanya itu per serving gua makan sekitar segini nih, 200 gram dada ayam giling by the way ya. Jangan yang paha, cause I feel like udah digiling kan dada jadi lebih empuk dan dada juga proteinnya lebih tinggi. Nothing wrong with eating paha ayam. It's just that for what I'm trying to achieve, 2 gram protein per kilogram berat badan, it's just really hard to get the calorie to protein ratio right. Karena gue itu targetnya makan sehari 180 gram protein at the minimum. Itu aja udah susah banget, especially when I'm traveling, kayak kemarin gue ke Bandung. So, dada ayam giling kalau lagi ada di rumah, masaknya biar ada flavor, pakai dry rub. Jadi dari gini begitu lu udah thaw, udah nggak frozen, it's a little bit dry, you put a dry rub on it. Ini kebetulan gua dapet kiriman dari Lean Lab. Itu ada 2, ada dry rub original blend, ada dry rub Cajun spicy. Kenapa dry rub? Again, to keep the calorie low, but to still have some flavor. Terus udah lu campurin ke sini. 200 gram itu sekitar 40 gram protein. 200 gram dada ayam, 40 graman protein. Terus gue tambahin 2 telur, itu sekitar 12 gram protein. So I get about 50 grams of protein, 50 to 60 grams of protein per meal. Karbohidratnya dari nasi. And I have that twice a day, jadi sekitar 120. Dan sisanya I freestyle it, either itu gue lagi di luar kerja, gue makan di luar, atau ya gue masak ini satu lagi. Dan cara masaknya itu gampang banget. Cuman cok dry rub, ucek minyak dikit, 1-2 sendok makan, sekitar 100 kalorian minyaknya. So I should be good. Again, this is not a cooking channel. I'm just showing you the ingredients to what I am cooking. Kalau gue tiap hari biasanya minta tolong sama mbak gue, Bu Yati. She cooks like delicious stuff for my son. Tapi kalau buat gue, very basic, very easy stuff. Jadinya dia juga gak keribetan masak buat gue yang banyak banget itu perlu makanannya. So there's that. Sebenarnya sih inilah saat-saatnya dibutuhkan whey protein. When you get to my level of body dysmorphia and eating disorder, dimana gue perlu banyak banget protein just to maintain this muscle mass, whey protein comes in handy because sometimes it's just really shit to try and
eat all these protein requirements, especially bentar lagi bulan puasa. Jadi kayak ya disitulah dibutuhkan whey protein. So let's say through ISO itu 30 gram protein, gua minum itu as a snack. Jadi dan satunya lagi post workout. So I get about 60 grams of protein extra from that. Makanya dengan 2 kali gue makan ini 120 gram protein, 60 gramnya lagi dari whey protein, then I get 180 grams. I'm happy. Terus bagaimana dengan makronutrisi yang lainnya kayak carbohydrates, fatnya gimana dan seratnya gimana? Honestly, I don't give a fuck. I'm not going into any bodybuilding competition anytime soon. And I'm not, trying to be like the healthiest person I can be. I'm just trying to get fucking jacked. That's all I care about for now, and supporting my training, obviously. That's what I eat in a day. Don't overcomplicate things, guys. So pertanyaannya, apakah kalian perlu whey protein? Enggak sebenarnya, but it's way easier, a lot simpler, a lot faster, and sebenarnya cheaper. Let me explain kenapa cheaper whey protein. Karena gini, if you guys missed out on meal prepping, gak sempet meal prepping, that means ketika lu di luar, lu sibuk kerja, lu sibuk whatever, and then lu udah saatnya harus makan, terus udah malam, terus lu kayak target protein lu masih jauh, you're gonna ended up having to eat out. Dan kita tahu sendiri kalau makan makanan di luar, especially di Indonesia, di Jakarta, high quality protein itu mahal, right? So you're gonna go to a fucking restaurant or go to like market kayak ranch, food hall or whatever yang masih jual ayam rotisserie yang bisa dimasakin. That's like what, 60-70,000 rupiah, right? As opposed to like buying a tub of whey protein and carrying that everywhere, itu jauh lebih murah. You easily satu scoop itu paling harganya berapa? Kalau satu tub whey protein itu sekilo 800 ribu, berarti per scoopnya is like what? 10-20 ribu, way cheaper. And that's why I think whey protein matters if you're trying to get to this level where you're just way too big and you require a lot of protein. That's my take. Next up, gue mau bahas soal perdebatan kardio. Masih ada aja yang debatin kayak, what is the best cardio? Apakah low intensity, zone 2 long, setengah jam sampai 1 jam? Atau moderate to high intensity running yang relatif lebih cepat ya, 30 menitan itu udah selesai. Nah jadi sebenarnya ini kalau kalian memperdebatkan ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Gue akan bahas pros and cons-nya. Yang pertama, low intensity long cardio zone 2 yang banyak banget orang-orang pada ngomongin, oh kalau kalian mau burn fat atau fat loss jangan hit, jangan intense, tapi low zone 2 panjang. Oke, make sense. Karena kalau misalnya melakukan kardio dengan model seperti ini, badan cenderung akan mengambil energi itu dari stored fat. Karena nggak terlalu intens juga, kalian biasanya heart rate-nya masih low. Dan ini memang betul. Cuman, kekurangannya ini akan memakan waktu yang lama. 1 jaman, itu cuman paling bakar 300-400 kalori depending on how much you weigh. Jadi, not everyone can do this because it's gonna take a lot of time. If you're busy, fuck this. Nah, yang kedua, itu orang-orang yang suka lari atau suka hit workout, F45 and DEMS atau apapun itu, short, kayak biasanya 20-30 menit dan membakar kalori yang sama jumlahnya, 300-400 kalori. Again, depending on how much you weigh. Nah, tapi kekurangannya adalah dia akan cenderung lebih memakai, to put it simply, gula di badan lu for energy before you can even reach or utilize your fats as energy. Nah, tapi kedua hal ini memiliki tujuan yang berbeda. Kalau lu emang moderate to high cardio and you like running, you're probably working out to train your heart, your cardio, to live longer, make your heart stronger. Kalau yang satunya lagi, buat fat loss, cenderungannya lebih untuk membakar lemak. Nah, kekurangan yang satunya lagi yang a lot of people don't talk about, I think, is the fact that if you're doing high intensity, short burst, 30 menit,
Atau maybe you feel like you want to do longer karena kemarinnya lu habis cheat meal, lu makan kebanyakan, so you want to burn that calorie. After that, because your sugar are so low karena dipakai high intensity cardio, you are going to get hungry. Nah, kelebihannya di yang satunya lagi, karena lu utilizing more of the fats, you retain somewhat of your blood sugar levels. Lu nggak akan terlalu lapar after doing low intensity cardio for about an hour. But again, plus minus, yang satu makan banyak waktu, yang satu lebih singkat tapi habis itu lapar. So pick your poison. What are you training for? What are you willing to endure? Gitu aja sih. Nggak usah diperdebatin, nggak usah merasa kalau low intensity lu lebih bener atau lu high intensity lu lebih OP. Just shut up and train depending on your likings. What are you training for? And what are you willing to endure? What are you willing to sacrifice? Are you willing to sacrifice time? Or are you willing to endure hunger after your short high intensity workouts? I hope that makes sense. Dan semoga nggak ada yang memperdebatkan lagi nih ke depannya. Train depending on your goals and your likings. Thank you. Sekian aja vlog gue hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.